আচ্ছা, সো বেসিক্যালি ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমরা জাস্ট দেখেছিলাম কি কয়েকটা কনসেপ্ট শিখেছিলাম, যে স্কারসিটি কি, এটা আমাদের জানা কেন দরকার, এবং সব প্রবলেম, ইকোনমিক প্রবলেমগুলো মেইনলি স্কারসিটি থেকে কেন শুরু হয়েছে, হোয়াট ইজ অপরচুনিটি কস্ট, এবং হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন, এই কয়েকটা জিনিস আমরা শিখেছিলাম। সো স্কারসিটি মানে কি? অভাব, রাইট? সো ইকোনমিক্সের বেশিরভাগ সবকিছু শুরু করার আগে আমাদেরকে আগে জানতে হবে স্কারসিটি কি, এবং আমাদের ইকোনমিক্সের সব প্রবলেমগুলো মেইনলি শুরু হয়েছে ফ্রম দ্য স্কারসিটি অফ রিসোর্সেস। আমাদের স্কারসিটি অফ রিসোর্সেস বলতে কি বোঝায়? উই হ্যাভ আনলিমিটেড ওয়ান্টস বাট ভেরি লিমিটেড রিসোর্সেস, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো ওয়ান্টস এর কথা যখন আবার আসতেছে, আমাদেরকে আবার দুইটা ডিস্টিংশন বুঝতে হবে। একটা হচ্ছে ইকোনমিক্সে ওয়ান্টস কি কি এন্ড নিড কি কি, ঠিক আছে? নিডস হচ্ছে ওইগুলা যেগুলা আপনার বেঁচে থাকার জন্য একেবারে নেসেসারি, যেমন ফুড, শেল্টার এন্ড এভরিথিং, ক্লোথস, এভরিথিং, হ্যাঁ? আর নিড হচ্ছে ওগুলা কি? নিড হচ্ছে things that we need to stay alive, আর want হচ্ছে কি? those are not actually necessary to be কি বেঁচে থাকার জন্য একদম সবসময় যে নেসেসারি তা না, those are wants. তো বলতেছে স্কারসিটি কনসেপ্টের ক্ষেত্রে বলতেছে যে that we have a lot of কি বলবো, অনেক চাহিদা আমাদের আছে, অনেক ওয়ান্টস আছে আমাদের, but we have limited resources just to do what? আমাকে ওই ওয়ান্টগুলো ফুলফিল করার জন্য আমাদের অত পরিমাণ রিসোর্সেস নাই। Yes, tell me, what is it? কি? অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতেছেন, এই পাশে ওই পাশে অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু কথা বলতেছেন, এত গল্প করেন, আমাদের সাথেও করেন, আমিও শুনি সেই গল্প। Thank you so much for removing the cap. That was very informal to have your cap in class. Next, বলেন কি গল্প? No, we are very eager to hear it. বলেন।